রেকর্ডিংটা করে নিও। দিচ্ছি। Start. Good afternoon to one and all present here. 11th November is a very special day for all of us who are invested in the field of education. It is the National Education Day, observed on the birth anniversary of Maulana Abul Kalam Azad. Maulana Abul Kalam Azad, as we all know, was the first education minister of independent India. Today, the Department of Physical Education, in collaboration with NSS unit of our college, Mugberia Gangadhar Mahavidyalaya, are very happy to organize a webinar to pay tribute to the lasting legacy of Maulana Abul Kalam Azad in the field of education of independent India. On that note, I would like to invite our respected Principal Sir, Dr. Shapun Kumar Mishro, to inaugurate the webinar. Good afternoon, everyone. We are grateful that we have three eminent personalities in this webinar. Respected Dr. Devasis Roy, Associate Professor of Physical Education in this college. Respected Dr. Manoranjan Das, Associate Professor in Sanskrit, the college. And respected Sri Somir Mondal, Assistant Professor in History, Moina College. Dr. Pintu Rai Chaudhuri, Dr. Gautam Barman, Mrs. Tania Niogi, all are three NSS program officers. Dr. Bidhan Chandra Rai, Dr. Bidhan Chandra, Dr. Shamanto, Dr. Bidhan Chandra Shamanto, Associate Professor in Chemistry and Coordinator Research Cell. All faculty members of the college, my dear colleagues, researchers, students, and the audience. Now it is my great opportunity to welcome all of you in this state level webinar on Maulana Abul Kalam Azad, his contribution to the Indian education system. Today is 11th November, the birthday of Abul Kalam Azad, our first education minister of India. That has been celebrated as National Education Day since 2008. Abdul Kalam was a key educationist, played an important role in the developing the education system in independence India. He also played an important role in Hindu-Muslim unity and never supported India's partition. Currently, the world is suffering from a dreadful pandemic from COVID-19. Every sector of human life is adversely affected by these disease. It is my great pleasure that in this situation, the Department of Physical Education and NSS of this college have organized this type of seminar for development of the educational awareness amongst the people, students and researchers in the context of Sir Maulana Abul Kalam Azad. We will hear from the resource persons about the contribution of Abdul Kalam Azad. I do hope that these sorts of
interactions and exchange of news and views in this webinar will greatly enrich researchers, students, as well as this will be helpful to equip the people with this proper implementations. Last but not the least, I express my profound respect and best wishes to all respected guests and speakers for taking interest in this matter and giving us their valuable time. Thanks all of you. Thank you, sir, for inaugurating the webinar and for underlining the main theme of this webinar. As sir has already mentioned, we have three eminent speakers with us today. Uh, Firstly, we have Dr. Debashish Rai, who is the head and associate professor of Department of Physical Education of Mugberia Gangadhar Mahavidyalaya. We also have with us Professor Shomir Mondol, Assistant Professor of History of Moina College, Bidyasagar University. And we have with us Dr. Manoranjan Das, who is also the Head and Associate Professor of Department of Sanskrit of Mugberia Gangadhar Mahavidyalaya. But before we can begin our academic session, I would like to call upon Dr. Pintu Rai Chaudhuri and followed by Dr. Gautam Bormon, two program officers of NSS unit of our college. I would like to invite Dr. Pintu Rai Chaudhuri to share a few words with us on this occasion. So thank you everyone. First of all, namaskar. Namaskar for just now we completed our big puja festival, and I want to say Vijaya Dasami to all of my respected principals and other seniors of this college and invited guests from others college. So that it is very important to say just now the time is coming to see the global value. Value, behalf of this value depend on two things. One is education and another is moral value. So we need to develop our moral value. Beside of that, if we developed our moral value, one thing, the NSS is very valuable part of every young guys who are studied in college. So that it is very much important to us. We developed our moral value by some social views, and our three speakers are saying something about that moral values, about the education theories of Maulana, Abul, Kalam, Azad, who was very dedicated to develop the Indian educational value for our country. So thanks to all of you. It's from my side, I eagerly interested to waiting for whatever the discussion will going on today about moral value and educational value. Thank you. Thank you, everyone. Namaskar. Thank you, Pintuda. Now I would like to call upon Dr. Gautam Bormon to share a few words with us. নমস্কার। আমাদের মুগবেড়িয়া গঙ্গাধর মহাবিদ্যালয়ে যে ন্যাশনাল এডুকেশনের উপরে সুন্দর একটা আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে এই অনলাইনের মধ্য দিয়ে। আমাদের মহাবিদ্যালয়ের মানে পরম শ্রদ্ধ অধ্যক্ষ মহাশয় ডক্টর স্বপন কুমার মিশ্র মহাশয় এবং আমাদের তিনজন যে স্পিকার আছেন এবং উপস্থিত আমাদের এনএসএস প্রোগ্রাম অফিসার পিন্টু বাবু, আমাদের শ্রদ্ধা তানিয়া ম্যাডাম এবং বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় অধ্যাপক অধ্যাপিকা, শিক্ষক শিক্ষাকর্মী ও আমার স্নেহের ছাত্রছাত্রী সবাইকে যথাযোগ্য স্থানে সম্মান প্রীতি জানিয়ে শুভ বিজয়া এবং আগাম শুভ দীপাবলির প্রীতি শুভেচ্ছা জানাই। আমরা মানে খুব তাড়াতাড়ি একটা গতকাল রাত্রে স্যারের সঙ্গে কথা হয়ে আজকের এই যে একটা অনলাইন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে ন্যাশনাল এডুকেশনের উপর। আমাদের ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পরবর্তী যে পার্লামেন্ট গঠিত হয়েছিল তার প্রথম মানে শিক্ষামন্ত্রী
মৌলানা আবুল কালাম আজাদের শুভ জন্মদিনকে কেন্দ্র করে ন্যাশনাল এডুকেশন ডে আমরা উদযাপন করছি। তো তিনি প্রথিতযশা শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন। শিক্ষার আদর্শ তিনি দেখিয়েছেন তার জীবদ্দশায়, তার প্রতিটি পদক্ষেপে। তো আমরা শিক্ষার বিভিন্ন দিক আছে আমাদের, যেমন মোরাল এডুকেশন নিয়ে আমাদের মনোজন বাবু বলবে। আমি বলেছিলাম আজকের এই পরিস্থিতিতে একটু মানে হেলথ এডুকেশন নিয়ে বলবো। হেলথ ইজ ওয়েলথ। আমাদের শরীরও মাধ্যম খলু ধর্ম সাধনম। শরীরকে সুস্থ রাখতে হবে। 2017 সালে 4 ফেব্রুয়ারি কলকাতা ক সেন্টারে জানা অজানায় একটা গবেষণা বেরিয়েছিল সুদীর্ঘ জীবন লাভের উপায়। সেখানে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখিয়েছে যে কি করে সুদীর্ঘ জীবন লাভ করা যায়। সেখানে দেখা গেছে যে মানে ইটালির একটা রাজ্যের মানুষের গড় পরমায়ু 80 থেকে 100 বছর, 120 বছর। কি করে হচ্ছে? তারা 4টা মানে পয়েন্ট দেখিয়েছে। 1 নম্বর হচ্ছে তারা প্রচন্ড পরিশ্রম করে এবং হার্ডওয়ার্ক করে। এর ফলে কি হয়? প্রচন্ড পরিশ্রমের শরীরে আমাদের অক্সিজেন সার্কুলেট হয় রক্তে বেশি করে, তার ফলে সুদীর্ঘ পরমায়ু লাভ হয়। আর 2 নম্বরে তারা কেউ ধূমপান করে না, মাদক নেশা করে না। এই মাদক নেশা বর্জনের ফলে তাদের পরমায়ু সুদীর্ঘ হয়েছে। নতুন গবেষণায় উঠে এসেছে এই ধূমপান গ্রহণের মধ্য দিয়ে শরীরে 34% মানে অক্সিজেনের মাত্রা কমে যায়, কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা বেড়ে যায়। ফলে মানুষের জীবনের পরমায়ু গড় কমে যায়, আর্লিয়ার ডেথ হয়ে যায়। তো তারপরে 3 নম্বরে তারা দেখিয়েছে তারা সবাই মিলেমিশে থাকে, মানে অহিংস জীবন যাপন করে, প্রত্যেকের সুখে দুঃখে তারা সমাজবদ্ধভাবে থাকে। এই যে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন, এর মধ্য দিয়ে মানুষের পরমায়ু বেড়ে যায়। তারপরে দেখিয়েছে তারা প্রচুর পরিমাণে শাকসবজি খায় এবং তারা প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট গ্রহণ করে। তো আজকের এই কোভিড পরিস্থিতিতে আমাদের সবারই অ্যান্টি অক্সিডেন্ট যুক্ত ইমিউনিটি পাওয়ার বাড়ানোর জন্য, শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য আমাদের নিয়মিত আমাদের খেলাধুলা, শরীর চর্চা, বাড়ির মধ্যেও আমরা খেলাধুলা করতে পারি। বাড়ির মধ্যেও আমরা নিয়মিত সকাল সন্ধ্যা ব্যায়াম করতে পারি, প্রাণায়াম করতে পারি, যার মধ্য দিয়ে আমাদের শরীরকে তাজা সুস্থ রাখতে হবে এবং কর্মটা থাকতে হবে। গৃহকর্মে আমরা প্রত্যেকে যদি নিজেদের কর্মগুলো করি, তার মধ্য দিয়ে শরীরের ইমিউনিটি পাওয়ার বাড়ায়। এবং এটা হচ্ছে আমাদের বড় হেলথ এডুকেশন। নিজের কাজ নিজে করবো, যেমন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তা দেখিয়েছেন। হেলথ এডুকেশনে আমরা যতই কর্মঠ থাকবো, যতই আমরা নিয়মিত যোগ ব্যায়াম করব, নিয়মিত প্রাণায়াম করব, নিয়মিত কর্মের মধ্যে থাকবো, তাহলে এবং সেই সঙ্গে আমাদের শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য এখন সোশ্যাল ডিস্টেন্স যেটা সরকার বলছে সেটা মেনটেন করে চলবো, মাস্ক নিশ্চয়ই ব্যবহার করবো, বারে বারে সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, বাজারে জিনিসপত্র এনে ভালো করে যেন ধুয়ে স্যানিটাইজ করে ব্যবহার করি, এবং আমাদের বিছানা চাদর জামা কাপড় 2-4 দিন অন্তর সাবানে যে যেগুলো থেকে হাতে সাবান দিয়ে হাত দিই, এইসব সচেতনতার দিকগুলো আমরা যত চলবো তত আমাদের হেলথ সুন্দর হবে, করবে, ভালো থাকবো, সুস্থ থাকবো, করোনাকে পরাজয় করে মানুষের জীবনের যোগদান করবো। আজকের এই আন্তর্জাতিক আজকের এই শিক্ষা দিবসে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের চরণে আমার প্রণাম জানিয়ে এবং সবাই যথাযোগ্য স্থানে আবার প্রণাম প্রীতি শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য দিতে টানছি। মূল বক্তব্য আমাদের স্পিকাররাই বলবেন। নমস্কার। Thank you, Gautam Da, for those words, for those kind words. Now we would like to move on to the main academic session. Our first speaker is Dr. Debashish Rai, Head and Associate Professor of the Department of Physical Education of Mugberia Gangadhar Mahavidyalaya. I would like to invite him to take on the stage. Good afternoon to each and everyone. At the very outset, I would like to extend my homage to Abul Kalam Azad in the eve of National Education Day celebration, which is being celebrated in our college also. So I would like to share some slides. So host is requested to allow me screen sharing. It will be better because my computer is showing host disabled participation screen sharing. Bidan Babu, you are requested to allow me. Okay, it is done. It is done. Please share your screen.
Please share your screen. Is it visible? Coming. Yes. At the very outset, I would like to extend my heartiest thanks to the organizer. I am also part of organizer, to our principal, all the MSS officers, our guest speakers, as well as Vidhan Babu and all the participants. As I have got an opportunity to say something on the life and contribution of Maulana Abul Kalam Azad. Actually, today is the National Education Day, and it is being celebrated all over India. Maulana Abul Kalam Azad was born 11 November 1888 at Mecca, and his nationality was Indian as well as he was British also. His contribution to establishing the Education Foundation in India is recognized by celebrating his birthday as National Education Day across India. As a young man, Azad composed poetry in Urdu as well as status on religion and philosophy. That means a long essay on religion and philosophy. On the basis of this contribution in the field of education, his birthday is being celebrated in India as National Education Day. These are his contribution. Azad-e-Hind, that particular book of poem was written in Urdu. Then Bichar Yatra, then Tarjumanul Quran, complete set in 3 volumes. Gubari Katir, another book. Then Umul Kitab, yani Tafsir Suratul Fatiha, another book. These are all these books written in Urdu. Then Gawar-e-Katir, another book, especially on national movement. Then Kutubat-e-Azad, that is Indian national movement, and Tehreek-e-Azadi. These books written in Urdu. In every year, November 11 has been celebrated as National Education Day since 2008. On 11th September 2008, in the Department of Higher Education, Ministry of Human Resource and Development, Government of India, adopted a resolution that in the eve of centenary birthday of Maulana Abul Kalam Azad, that 11 November will be considered as National Education Day, and it will be celebrated all over the India. That since 2008, it is being celebrated all over India. His father name was Muhammad Khairuddin, and the full name actually of Maulana Abul Kalam Azad is Maulana Sayyid Abul Kalam Ghulam Mahiuddin Ahmed Azad. It was his real name, but he is famous as Maulana Abul Kalam Azad. In the field of sports all over India, for all-round achievement, a trophy is being presented to that particular university who secured more points in adding all over the sports. And that name of this trophy is abbreviated as Maka Trophy. It's a sports honor of the Republic of India. The Maka Trophy, instituted in the year 1956-57, is a rolling trophy, running trophy, awarded to overall top performing universities in sports of the preceding year for promoting competitive sports in the university sector with a view to arouse keen interest among the students and motivate them to take up competitive sports.
nowadays it is very much required, because for the development of internet as well as IT sector, most of the young generation do not willing to take part in active sports, as they are more eager to take part in virtual sports through computer, laptop or smartphone. But that initiation has been taken in the year 1956-57, just the first decades of our independence, Indian independence. The amount of this trophy and the rewards is 15 lakh. That is equivalent to, this data is last year data, more than 21,000 United States dollar. And it was first awarded, I have already told, in 1956-57 session, and last awarded in 2020 also to the Punjab University. This 2019 and 2020 session, Punjab University secured maximum marks in sports achievement, and Punjab University is the first university who introduced physical education master's course as university teaching department. Previously, so many institutes have already, that is Lokhibai National College of Physical Education as well as YMCA College of Physical Education, but as a university teaching department, Punjab University is the pathfinder in the field of introducing master's course in physical education. Maulana Azad stood for universal humanism, Indian nationalism and Hindu-Muslim unity in India. He is remembered in the history of India not only for the role played in the freedom struggle of the country, but also as the first education minister of independent India from 15th August 1947 until 2nd February 1958. He was in charge as Honorable Education Minister, Indian Education Union Minister, Government of India. Maulana Azad was Indian scholar and Muslim leader of Indian National Congress during Indian independence movement. Post-Indian independence, he became the first Minister of Education in India. As Union Minister, he played an important role in Hindu-Muslim unity and never supported India's partition. And that's why he came into tussle with Jinnah as well as Jawaharlal Nehru also. The contribute in a nutshell, I am allowed only for 20 minutes. That's why I would like to present my discussion within a very limited slides. So his contribution, according to, as I have gathered here, I have divided into before independence as well as after independence. And before independence, there are 7 points I have taken, and from the Department of History, another speaker is there. And I hope and I expect that he will contribute more in the field of his national movement as a politician. So in a nutshell, I have taken 7 points as before independence. The Hindu-Muslim unity, that is the first point. During his young age, he rose to prominence through his work as journalist, publishing works critical of British Raj and espousing causes of Indian nationalism. He worked for Hindu-Muslim unity through the Al-Hilal newspaper. Secondly, he was also an active member in Khilafat movement. Maulana Azad was a prominent leader in Khilafat movement, in which he came in close contact with national leaders such as Mahatma Gandhi, Vallabhbhai Patel and Jawaharlal Nehru. Then non-cooperation movement. Being the students of history, everybody knows that there was a great movement and non-cooperation in Indian national movement for our independence. Maulana was disheartened by the Rowlatt Act of 1919 and worked to organize the non-cooperation movement and protests in opposition of the act. He organized several agitations and worked in the able guidance of Gandhiji and his principles, guidance by his principles also. Number 4, Darshan Satyagraha.
He was one of the main organizers of Darshan Satyagraha in 1931 and emerged as one of the most important national leader of that time, prominently leading causes of Hindu-Muslim unity as well as espousing secularism and socialism. Number 5, he protested against two nations theory. Maulana criticized Jinnah over two nations theory and believed that Hindu and Muslim can coexist in independent India. Till today, I mean nowadays, it is a question as such type of activist is being, more active all over the India. So as a student of physical education or as physical education professional or as human being, I would request to all the participants. So today we must have to more concerned about this, that unity in between us will remain constant and we shall try to hope likewise. Then Quit India movement. Number 6 is Quit India movement. He played a significant role in the Quit India movement by meeting a large number of people in rallies and lead agitation and protest against colonial government. During that time, the Britishers were our government and India was Britishers' colony. He served as the Congress president from 1940 to 1945, during which the Quit India movement was launched. And number 7 is India's independence. He negotiated with the British cabinet mission for India's independence. Further, he was strictly against India's partition, even after acceptance of partition by Gandhiji also. So that personality was tried his level best that India could have been stayed during that time as one. But during that time, we got our independence with the value of India divided into 3 parts. That was Pakistan and East Pakistan, West Pakistan and East Pakistan, which was the East Pakistan of Bengal, which was rich in that jute as well as the fisheries and blue meal chass, etc., and that was famous for different types of dry fruits as well as the wheat and such type of cereals. Then post-independence, I have divided his contribution into 2 parts. The second part is post-independence and the first one is member of Constitution Assembly. He was a member of Constituent Assembly and helpful in shaping the Constitution of India because he has vast knowledge about the republican structures and probably he proposed that structure of Indian Republic will be the socialistic structure of society. Then number 2, education. He was the first Union Minister of Education. He played a pivotal role in foundation of IITs all over India, Indian Institute of Technology, then UGC, University Grant Commission, All India Council for Teacher Education, All India Council for Technical Education, Sahitya Academy, Lalit Kala Academy, Sangeet Natak Academy, and many other educational institutions in India, by which the Indians they place themselves to prone to the education and different acts being taken by UGC, AICT, ICR, ICMR, later these established for the purpose of developing educational standard of India. Then in the field of research, he held portfolios of natural resources and scientific research. He played a pivotal role in foundation of CSIR and scientific research laboratories in India. During that time, the educational institution who have submitted the proposal for the development of science laboratory, and then and there, that institution got a remarkable amount to establish a good research laboratory.
Maulana's contribution in Indian independence are very significant and vital. He considered Gandhiji as his ideal and worked on his principle and political lives. His contributions will be removed and acknowledged by generations to come. For his service to the nation, he was posthumously awarded the country's highest civilian award, the Bharat Ratna, in 1992. And in the legacy and influences, Indian Post and Telegraph Department in 1988 published a postal ticket of 60 paisa in the name of Maulana Abul Kalam Azad centenary 1988-98. From 1888 to 1988, and this postal stamp was released in 1988. The Ministry of Minority Affairs of the Central Government of India set up Maulana Azad Education Foundation in 1989 on the occasion of his birth centenary to promote education amongst educationally backward section of the society. The ministry also provides the Maulana Abul Kalam Azad National Fellowship and integrated 5 years fellowship in the form of financial assistance to the students from minority communities to pursue higher studies such as MPhil and PhD. In a nutshell, I would like to share his personal details. Already I have stated that he born in 11th November 1988 in Makkah, Hijaz Vilayat, Ottoman Empire. Present day it is Mecca in Saudi Arab. He died on 22nd February 1958 at the age of 69, Delhi, India. The causes of death was cardiac stroke. Political party in Indian National Congress. Is there any problem? Kindly mute yourself. Whoever is speaking, kindly mute yourself. Some sounds are coming. So then his causes of death is cardiac stroke. His political party was Indian National Congress. The name of his spouse is Zulaikha Begum. His occupation, theologian, scholar, and political activist. And he was awarded Bharat Ratna posthumously in 1992. And at the below, this is his signature, and it is in Urdu signature. Then this is Abul Kalam Azad tomb, and this is a very famous place. Visitors are frequently used to visit that, and that was in a nutshell, my presentation, whatever I know. In a very short time, I could have given some other, political activities performed by Maulana Abul Kalam Azad, but in virtue of the very limited time, I would like to extend my thanks to all participants for their kind patience hearing of this deliberation. Thank you very much. Thank you, Dr. Debashish Rai, for charting out the life history of Maulana Abul Kalam Azad. I would now like to call upon our next speaker, Professor Shomir Mondol, Assistant Professor of History from Moina College. His research area also happens to be the life of Maulana Abul Kalam Azad. So I would like to invite him to take on the stage. Good afternoon. শুভ বিজয়ের শুভেচ্ছা সকল। আশা করি সকলে সুস্থ আছেন, ভালো আছেন। প্রথমেই মুগবেড়িয়া গঙ্গাধর মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডক্টর স্বপন কুমার মিশ্র মহাশয়কে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই
ডিপার্টমেন্ট অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন এর প্রত্যেকটা ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক শিক্ষিকাদের ধন্যবাদ জানাই। কলেজের প্রতিটি এনএসএস ইউনিটের সদস্যদের এবং তাদের কোঅর্ডিনেটরদের। স্পেশালি থ্যাঙ্কস জানাই ডক্টর পিটু রায়চৌধুরীকে, যিনি আমাকে এই প্ল্যাটফর্মে আমাকে কিছু বলার সুযোগ করে দিয়েছেন। আর ধন্যবাদ জানাই সেই সমস্ত অংশগ্রহণকারী সকল সদস্যদের যারা এই ওয়েবিনারটি লাইভ প্রত্যক্ষ করছেন, দেখছেন। আজ 11 নভেম্বর আমরা জানি এক মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী, গ্রেট ফ্রিডম ফাইটার মৌলানা আবুল কামাল আজাদ, তার জন্মদিন আজ। শুধুমাত্র তিনি মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন না, তিনি একাধারে সাহিত্যিক, একাধারে প্রাবন্ধিক, একাধারে ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী, একাধারে জাতি গঠনের প্রধান বা মূল স্থপতি বলা যেতে পারে। মূলত স্বাধীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিক বিবর্তনের তিনি ছিলেন মূল স্থপতি। শিক্ষাক্ষেত্রে তার অসামান্য অবদানকে স্মরণ রেখে আজ 11 নভেম্বর আমরা জাতীয় শিক্ষা দিবস হিসাবে দিনটি পালন করে চলেছি। শুরু হয়েছিল 2008 থেকে। 2008 সাল থেকে কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক এটা সূচনা করেছিলেন। সেখান থেকে আজ পর্যন্ত তার জন্মদিনটিকে জাতীয় শিক্ষা দিবস হিসাবে পালন করে আসছে। আমি খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে চেষ্টা করব তার জীবন, তার বাণী, স্বাধীনতা সংগ্রামে তার অবদান ইত্যাদিকে একটু দূরে সরিয়ে রেখে চেষ্টা করব ভারতীয় শিক্ষার বিবর্তনে স্বাধীনতা পূর্ব এবং স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে তিনি কি অবদান রেখেছিলেন। প্রথমেই আমরা জানব যে শিক্ষা সম্পর্কে মৌলানা আবুল কামাল আজাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা কেমন ছিল, কোথা থেকে তিনি তার আধুনিক শিক্ষার বা শিক্ষা সম্পর্কে তার ধারণা কোথা থেকে পেয়েছিলেন, কিভাবে পেয়েছিলেন। প্রথমেই তিনি যে ধারণাটা পেয়েছিলেন তার পরিবারের থেকে, মূলত তার পিতার থেকে। তার পিতা একজন গোঁড়া মুসলিম ছিলেন, বেঙ্গলি মুসলিম। তিনি এই আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় তার নিজের সন্তানকে বড় করে তুলতে চাননি। তার শিক্ষার মূল আদর্শই ছিল ভারতে প্রথিত। তিনি ভারতের তথাকথিত শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে, সেই শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে কিভাবে আধুনিকরণ করা যায় সে ব্যাপারে তিনি তার সন্তানকে উৎসাহিত করেছিলেন। তিনি মরক্কান ফিলোসফার ইবন খালদুনের শিক্ষা চেতনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন আর একজন বিখ্যাত মুসলিম লিডার ডক্টর সৈয়দ আহমেদ খানের চিন্তাধারা থেকে, তার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। এমনকি তিনি পাশ্চাত্যের ফিলোসফার লাইক ডিডেডো, ডিএলএম বার্টস, রুশো, ভলতেয়ার, ইভেন জেমস মিল, স্টুয়ার্ট মিল, এদের শিক্ষা সম্পর্কে চেতনা ধারণা থেকে শিক্ষা সম্পর্কে তার চেতনাবোধকে প্রসারিত করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি মনে করতেন, he believed that
the wealth of nations is not concentrated in country's bank, but in primary schools. তার কাছে আগে ছিল দেশের ঐক্য, আর তারপরেই যে প্রধান ভাবনাটি স্থান পেয়েছিল সেটি হলো দ্য এডুকেশন অফ দ্য পিপল। আমরা জানি স্বাধীনতার সময় ভারতের প্রায় 70% পিপল দারিদ্র সীমার নিচে এবং শিক্ষার নিচে বসবাস করতেন। শিক্ষা থেকে তারা যাই হোক, স্বাধীনতার পূর্বে এবং স্বাধীনতার পরে আমরা আলোচনা করতে বলেছি যে শিক্ষা ক্ষেত্রে কি ধরনের অবদান তিনি রেখে দিয়েছিলেন। প্রথমেই বলে রাখি যে আজাদ সাহেব কিন্তু কোনো বড় তিনি ছিলেন, তথাপি তিনি আরবি, ফার্সি, উর্দু, বাংলা, ইংরেজি তো ছিলই, গণিত, দর্শন, আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মনস্ক এই মানুষটি সবসময় একটা মুসলিম সমাজের ধর্মীয় গোড়ামির অন্ধতার মধ্যে বসবাস করেও নিজেকে মেলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন, নিজেকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন, জাতি গঠনে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন। তাই তার কাছে প্রথমেই যে বিষয়টি অগ্রাধিকার পেয়েছিল তা হলো এডুকেশন অফ দ্য পিপল। সে কারণেই আধুনিক বিভিন্ন ঐতিহাসিকরাও মনে করেন যে স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষে ভারতীয় শিক্ষার আধুনিকরণে তিনি প্রথম এবং প্রধান পথপ্রদর্শক ছিলেন। আমরা যদি কিছু মেন অবজেক্ট গুলো দেখি যে আজাদ সাহেবের মডার্ন এডুকেশন পলিসির কি অবজেক্টিভিটি ছিল, খুব সংক্ষেপে বলছি। যেখানে বলা হয়েছিল যে আজাদ সাহেব চাইতেন একটা ক্যারেক্টার বিল্ডিং টাইপ এডুকেশন, একটা মোরাল এডুকেশন, একটা ভ্যালু এডুকেশন, যে এডুকেশনের মধ্যে একটা সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ থাকবে, একটা মনুষ্যত্ব থাকবে, একটা দায়িত্ববোধ থাকবে। তিনি চেয়েছিলেন যে শিক্ষাকে গণতান্ত্রিকীকরণ করতে, শিক্ষাকে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে, যাতে আমাদের এই বিশাল ভারতবর্ষের কোন প্রত্যন্ত অঞ্চলের একেবারে দরিদ্রতম মানুষটিও যেন এই শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়। তিনি চেয়েছিলেন ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন, তিনি চেয়েছিলেন শিক্ষার আন্তর্জাতিকতাবাদ, যেখানে ভারতের সমস্ত অঞ্চলের, সমস্ত স্থানের, সমস্ত ধরনের মানুষ এই শিক্ষার সুযোগ পাবে। নারী শিক্ষা সম্পর্কেও তার ধারণা ছিল অতি গভীর, এবং নারী শিক্ষা সম্পর্কে তার প্রচেষ্টাও ছিল মহান, ভাবনাও ছিল ভীষণ তাৎপর্যপূর্ণ। তার মতে, no program of national education can be appropriate if it does not give full consideration to the education and
advancement of on half of the society, that is women. তার মতে তিনি মনে করতেন যে educated mother meant literate children. So he thought that education of women is more than important than education of men, because it could generate a new awareness and a new life in the whole nation. উনিশশো 47 সালে যখন ভারতে এসেছিল, ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়ে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করতে, তখন পৃথকভাবে মৌলানা আবুল কামাল আজাদ মন্ত্রী মিশনের 3 সদস্যের সঙ্গে আলোচনায় বসেছিলেন এবং ভবিষ্যতে ভারতের শিক্ষার উন্নতিকল্পে অনেকগুলি সুপারিশ পেশ করেছিলেন, যা মন্ত্রী মিশনের সদস্য স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপসকে মোহিত করেছিল। স্টাফোর্ড ক্রিপস ছিলেন জওহরলাল নেহরুর বন্ধু। পরবর্তী সময়ে স্টাফোর্ড ক্রিপস জওহরলাল নেহরুকে বলেছিলেন যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আমি জানি না আপনাদের অবদান কতটা, আপনাদের সবার অবদান কতটা, কিন্তু ভারতের শিক্ষার প্রসারে এই মানুষটির চিন্তা অত্যন্ত সুদূর প্রসারী এবং অতি প্রশংসনীয়। যাই হোক, 1947 সালে যখন ইন্টারিম গভর্নমেন্টে তিনি যোগ দিয়েছিলেন এবং স্বাধীনতার প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে যখনই নেহরুর মন্ত্রিসভায় তিনি এডুকেশন মিনিস্টার হিসাবে যোগদান করলেন, যোগদান করার সঙ্গে সঙ্গেই উইথিন 30 days তিনি অ্যাপয়েন্ট করেছিলেন ইউনিভার্সিটি এডুকেশন কমিশনকে, যেটা আমরা রাধাকৃষ্ণন কমিশন বলে জানি। অ্যাপয়েন্ট করেছিলেন সেকেন্ডারি এডুকেশন কমিশন, অ্যাপয়েন্ট করেছিলেন অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল অফ টেকনোলজিক্যাল এডুকেশন, ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ড কমিশন, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ কালচারাল রিলেশনস, প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেন্ট্রাল অ্যাডভাইজারি বোর্ড অফ এডুকেশন। প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এ সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ টেক্সট বুক রিসার্চ ওয়াজ established then. To promote research and training programs, a central bureau of educational and vocational guidance was established in 1956, near about. A National Council of Rural Higher Education was set up in 1956. প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দ্য সেন্ট্রাল সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার বোর্ড। প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন দ্য সেন্ট্রাল ফিল্ম লাইব্রেরি, দ্য ন্যাশনাল বোর্ড অফ অডিও ভিজুয়াল এডুকেশন। 1950 সালে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এ বোর্ড অফ সায়েন্টিফিক টার্মোলজি এবং প্রতিষ্ঠা করেছিলেন হিন্দি শিক্ষা সমিতি। The 3 national academics, namely the Sangit Natok Academy, dealings with dance, drama and music. প্রতিষ্ঠা করেছিলেন the Sahitya Academy, dealings with literature, and the Lalit Kala Academy for arts were established in the field of culture. প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ন্যাশনাল আর্ট ট্রেজারি ফান্ড টু প্রমোট দ্য স্টাডি অফ সংস্কৃত and the facilities for research. A Sanskrit commission was appointed during this period. In his ministry department,
like anthropology and archaeology got a special attention. The National Archives of India and the National Library in Calcutta were developed then. The National Commission for UNESCO was set up 1949. The field of physical education was received special attention under his ministry. A central advisory board of physical education and recreations was set up. All India Council of Sports তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যাই হোক, স্বাধীনতার 70 বছর অধিক কাল আমরা অতিক্রান্ত করে এসেছি। জানি না এই মহান মানুষটির শিক্ষা চেতনা মূল্যবোধ শিক্ষা সম্পর্কে তার ভাবনাকে আমরা কতটা বহন করে নিয়ে চলতে পেরেছি পাচ্ছি। তথাপি এই মহান মানুষটির যারা বলেন মুসলিম সমাজ শিক্ষার উন্নতি অগ্রগতিতে এগিয়ে আসেননি, এগিয়ে আসতে দেখা যায় না, মৌলানা আবুল কামাল আজাদ একটা বড় উদাহরণ যে তিনি বেরিয়ে এসেছিলেন সেই সীমাবদ্ধতার গণ্ডি পেরিয়ে। তো আজ তার জন্মদিন, সারা ভারতবর্ষে এই দিনটি ন্যাশনাল এডুকেশন ডে হিসাবে পালিত হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে তার অসামান্য অবদান, জাতি গঠনে তার অসামান্য অবদান, স্বাধীনতা সংগ্রামে তার অসামান্য অবদান ইত্যাদির কথা মাথায় রেখে 1992 সালে ভারত সরকার তাকে মরণোত্তর ভারতরত্ন সম্মানে ভূষিত করেছিল। আজ সেই মানুষটির চরণে একজন শিক্ষক হিসাবে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে সকলকেই আবার শুভেচ্ছা জানিয়ে সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এই কামনা করে সবাইকে শুভ দীপাবলির আগাম শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। Thank you, Professor Shomir Mondol, for such an engaging lecture. I would now like to invite our next speaker, Dr. Manoranjan Das, Head and Associate Professor of Department of Sanskrit of Mugberia Gangadhar Mahavidyalaya. I would now like to invite him to take on the stage. কদাচিৎ কালিন্দী তটবিপিন সঙ্গীত কব নারী সদনকম স্বাদ মধুপ রমা শম্ভুর ব্রহ্মা মরপতি গণেশ চিত পদ্মো জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভব তুমি। আজকে এই আলোচনা চক্রে আমাদের জাতীয় শিক্ষা দিবস আলোচনা চক্রে যে প্রাণ কেন্দ্র এবং আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ভারত রত্ন প্রাপ্ত মৌলানা আবুল কালাম আজাদ মহোদয়কে আমি প্রথমে প্রণাম জ্ঞাপন করছি। হ্যালো, আমাদের আজকে সভাপতিত্ব করছেন আমাদের কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয়। আমি আমার হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাই। আমাদের সঙ্গে যে
এমিনেন্ট স্পিকার বক্তাগণ আছেন, আমার শ্রদ্ধা নিবেদন জানাই। ডক্টর দেবাশিস রায় মহোদয় এবং আমাদের সমীর মণ্ডল মহোদয়, আমাদের আইকিউএসসি স্যার কোঅর্ডিনেটর ডক্টর মাইতি এবং আমাদের এনএসএস বিভাগের মহোদয় তথা ইংরাজি বিভাগের সুনামধন্য অধ্যাপিকা সম্মান প্রদর্শন করছি এবং ওনাদের এই প্রচেষ্টার জন্য আজকে আমরা সবাই সম্মিলিত হতে পেরেছি। আমি ওনারা যে টপিক বলেছেন সেটাকে বাদ দিয়ে সম্পর্কে আমাকে বলতে বলা হয়েছে, তার উপর একটু আলোকপাত করছি বিষয়ে। প্রথমে যেটা না বললে না হয়, আমাদের দক্ষ ছিলেন এবং হি স্টাডিড মডার্ন সায়েন্স, সারিয়াত, পলিটিক্স, আফগানিস্তান, ইজিপ্ট, সিরিয়া, ফ্রান্স, তুর্কি এবং জাতির উদ্দেশ্যে সর্বত্র ভারতবর্ষে আমরা পালন করছি। আমাদের সঙ্গে এই দিবসের আমাদের গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমাদের মহাবিদ্যালয়ের এনএসএস বিভাগ জাতীয় সেবা যোজনা পূর্ব মেদিনীপুরে অত্যন্ত গৌরব সৃষ্টি করেছে। দিল্লি থেকে আমাদের কলেজকে বহুবার সম্মানিত করা হয়েছে, কলেজের বহু প্রতিনিধি এখানে গিয়েছেন এবং জন্য শক্তি গুলো সেগুলো আমাদের জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। এই জন্য আমাদের আজকের প্রাণপিণ্ড আদপুরুষ উনি সংরক্ষণ করেছিলেন, তখন থেকে এই সংস্কৃত ভাষা সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে এবং ভারতবর্ষের সমগ্র পৃথিবীতেও আজকে এই ভাষাটা সর্বত্র চর্চিত। একজন শিক্ষক সারা জীবন বিদ্যা দান করতে তার আত্মাকে উৎসর্গ করে। পৃথিবীতে বলা হয়েছে যতগুলি দান করা হয় তার থেকে সর্বোত্তম দানেন অক্ষয়ম জাতি বিদ্যা। এই জন্য সত্যম ভূষণে কিং প্রয়োজন, অর্থাৎ একটা দুটো গল্প আমি আপনাদের সামনে বলছি যেটা অত ভালো লাগবে। যে একদিন একটা সব নদীতে ভেসে যাচ্ছে, সেই শবরটাকে ভক্ষণ করার জন্য কিন্তু পাশে একজন ঋষি দাঁড়িয়েছিলেন। ঋষি শৃগালটাকে বলছেন যে তুমি এত আনন্দিত কেন? না, আমি এই বিভৎস এবং বিশাল বপুকা বিশিষ্ট এই শবটাকে আজকে ভক্ষণ করব, কিছু ক্ষণের মধ্যে আমার সামনে চলে আসবে।
বলছে না তুমি এটাকে ভক্ষণ করো না। না কেন? না, এই শবটা প্রথমে কে, তোমার খাদ্য সম্বন্ধে তোমাকে একটু জানতে হবে। উনি বলছেন যে হস্ত পূর্ণমুদারম তুঙ্গম স্থিরম স্থিরঃ অর্থাৎ এই যে তুমি দেখছো, ये জীবন দিন কিছু দান করেনি, কি বিদ্যা দান, কি অন্ন দান, কি বস্ত্র দান, কোন দান করেনি। তুমি ইয়ার হস্তটাকে কেন ভক্ষণ করবে? বলছে কিছুক্ষণের মধ্যে তার হস্তটা আমার সামনে আসবে, তাকে আমি ভক্ষণ করবো না। এই হস্ত কোনোদিন কিছু দান করেনি। দান বিবর্জিত শ্রুতি পটৌ। বলছে ঠিক আছে, यार কর্ণটাকে শাস্ত্র বা সারস্বত বাক্য করেনি। হস্ত উদান বিবর্জিত শ্রুতি পটৌ সারস্বত নেত্রে সাধু বিলোকনেন রহিতে। ইয়ার নেত্র কোনদিন তীর্থস্থান দর্শন করেনি। তীর্থম গত, পাদ দুটি কোনদিন তীর্থস্থানে ভ্রমণ করেনি, তীর্থাভিমুখী হয়নি। উদরটাকেও তুমি ভক্ষণ করতে। হ্যালো হ্যাঁ স্যার, একটু ইন্টারনেটের প্রবলেম হচ্ছে বোধহয় আপনার। হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। শোনা যাচ্ছে, ঠিক আছে। যে বলছে ঠিক আছে, আমি তাহলে তার মাথাটাকেই ভক্ষণ করব। বলছে না, অন্যায় আর্জিত বিত্ত পূর্ণারম দেবতা ব্রাহ্মণ শিক্ষক এদের পদে মাথা নস্তক উনি করেননি কোনদিন। এ মস্তক অপবিত্র মস্তক, এটাকেও তুমি ভক্ষণ করতে পারবে না। এবং বলছেন মুঞ্চ সহসা নীচম সুনিন্দ্যম বপুহু। এবং এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে হস্তটা হচ্ছে দানের জন্য, বিশেষত শিক্ষক কুলকে চিরদিন বিদ্যারত্ন দান করতে হয়। এবং এনএসএস প্রোগ্রাম অফিসার যারা থাকেন সারা বছর এই জনসাধারণের সেবা করবেন। আমাদের ছাত্রছাত্রীরা এনএসএস এর ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা আমাদের এলাকায় কি সমৃদ্ধি হবে, এবং এই জন্য গ্রহণ করা হয়। তারা সবসময় এই সব জন্য সময় অতিবাহিত করেন। এই জন্য শাস্ত্র বলেছে যে হস্তস্য ভূষণম দানম সত্যম কণ্ঠস্য ভূষণম। আমাদের কণ্ঠের ভূষণ হচ্ছে সত্যি কথা শ্রবণ করা, হস্তের ভূষণ হচ্ছে দান দেওয়া, এবং কর্ণের ভূষণ হচ্ছে শাস্ত্র শ্রবণ। অন্য কোন ভূষণ বা অলঙ্কারের প্রয়োজন থাকে না। বিশেষত শাস্ত্র মানে বহু ব্রহ্মজ্ঞানের বিষয়। আর একটা ছোট্ট উদাহরণের দ্বারা আমি বলছি যে আমাদের এই শিক্ষা দিবসে এখন কেন্দ্র সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কেন সংস্কৃত এডুকেশন উপরে অধিক গুরুত্বটা দিচ্ছেন, এবং সংস্কৃত এডুকেশন কম্পালসরি করা হচ্ছে। ইংলিশ মিডিয়াম হলেও সংস্কৃত একটা টপিক রাখার আমাদের প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে। কারণ সা বিদ্যা যা মুক্ত, আমাদের এই বিদ্যা পৃথিবীর অন্য কোথাও পাওয়া যায়নি। এই জন্য বিবেকানন্দ দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেছে এত দেশ প্রসূতস্য সকাশাৎ অগ্রজন্মনঃ স্বম স্বম শিক্ষে পৃথিবী মানবঃ।
Each person of the world must learn the right conduct from wise men of the country. এবং শাসনা করছে যে সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়া সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখাৎ ভবেৎ। পরের লোক, এ পাটের লোক, এসব হচ্ছে অত্যন্ত হীনমন্য লোকের চিন্তা ভাবনা। উদারতা না বসুধৈব কুটুম্বকম। Only the narrow-minded and not, but for a broad-minded person, the whole world is one family. Is in one family. Pratibhyam trinidani annam apa subhasitam mudhapasnarande samdati. There are three games. They are food, water, and sweet words. The fools consider pieces of stones on games. এবং শরীরম ব্যাধি মন্দিরম, আমাদের এই শরীরটা হচ্ছে ব্যাধির মন্দির। আত্মানম সততম রক্ষেত, এই জন্য বলা হয়েছে। আমাদের ডিপার্টমেন্টের ডক্টর রায় মহোদয় এখানে আছেন, যেটাকে বলা হচ্ছে যে পরিশ্রম physical exercise and less or limit eating. They are medicine to all. আমাদের যে অশ্বিনী কুমার বৈদ্যদ্বয় ছিলেন, বৈদ্য, তাদের মেডিসিনটা হচ্ছে শারীরিক পরিশ্রম এবং মিতাহার। শ্রীমদ্গীতা যেটা বলছেন যে যুক্তাহার বিহারস্য যুক্ত চেষ্টস্য দুঃখ হয় এবং দুঃখকে দূর করতে পারে। এবং আমাদের তখন পান করা উচিত, কিভাবে পান করা উচিত, প্রত্যেকটা জিনিস জীর্ণে ভেষজম বারি জীর্ণে বারি বড় প্রদম ভোজনে চামৃতম বারি ভোজনান্তে বিষপ্রদম। Water is medicine in milk, but it is poisonous. নপিবেত চন্নম নিরাম্বুপানাচ্চ সয়েব দোষঃ তস্মান্ নর বহ্নি বিবিধন্যায় মুহুর্মুহু বারি পিবেত ঘুরি। বহু উপদেশ আমাদের বর্ণিত আছে এবং এই বিষয়টা আমাদের শাস্ত্র যেটা বলছে যে নারদ এক সময় শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করছেন যে আমি কিছু ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে পারি, আমাকে ব্রহ্মজ্ঞান কে দিবে? নারদ তখন বলছেন আপনি একটা কাজ করুন, আপনি একটু নৈমিষারণ্য চলে যান। নৈমিষারণ্যে একটা পাখি জন্মগ্রহণ করবে, সে আপনাকে কিছু ব্রহ্মজ্ঞান দিবে। কেন আমি বলছি প্রসঙ্গটা তারপরে বলছি। নারদ শ্রীকৃষ্ণের কথায় বিশ্বাস রেখে নৈমিষারণ্যে গেছেন। নৈমিষারণ্যে একটা পাখি শাবক জন্মগ্রহণ করেছে। নারদকে দেখে দুবার তাকিয়ে মৃত্যুবরণ করলো। নারদ ফিরে এলেন শ্রীকৃষ্ণের পাশে, বলছেন কি ব্রহ্মজ্ঞান তোমার হলো? না কি ব্রহ্মজ্ঞান হয়, আমি তো গেলাম নৈমিষারণ্যে, পাখিটা আমাকে দেখে মৃত্যুবরণ করলো। না ঠিক আছে, দ্বারকায় চলে যান, সেখানে একটা বাছুর জন্মগ্রহণ করবে। উনি দ্বারকাতে গেলেন, দ্বারকাতে বাছুর জন্মগ্রহণ করলো এবং নারদকে তাকিয়ে দিয়ে বাছুরটা মৃত্যুবরণ করলো। উনি অত্যন্ত লজ্জায় আবার ফিরে এলেন যে আমাকে শ্রীকৃষ্ণের পাশে পৌঁছালেন। শ্রীকৃষ্ণ আবার মজা করে বললেন কি ব্রহ্মজ্ঞান দেন, আপনি বাবার কাছে পাঠাচ্ছেন? ঠিক আছে, এবারে বিদর্ভ রাজ্যে চলে যান, সেখানে একজন রাজকুমার জন্ম হবে, সে আপনাকে ব্রহ্মজ্ঞান দিয়ে দিবে। নারদ সেখানে গেলেন, বিদর্ভ রাজ্যে রাজকুমার জন্মগ্রহণ করলেন এবং নারদকে জিজ্ঞেস করছেন কি আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেলেন? নারদ বলছেন না আমি তো পাইনি। না আমি সেই নৈমিষারণ্যের পাখি যে আপনার মতো সজ্জন লোককে দর্শন করার মাত্রে, সাধু দর্শন করার পরে আমি পাখিকুল থেকে উন্নীত হয়ে পশু করে জন্মগ্রহণ করলাম, দ্বারকাতে বাস হলাম।
সেখানেও বেশি দিন পশু কোলে আমাকে যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়নি, তাড়াতাড়ি আমি প্রমোশন পেয়ে আমার উন্নীত হলো, একবারে মনুষ্য জন্ম, আবার সামান্য মনুষ্য নয়, একটা রাজকুলে আমি জন্মগ্রহণ করতে পারলাম। আমি সেই নৈমিষারণ্যের পাখি, সেই দ্বারকার বাছুর। অর্থাৎ আমাদের যেটা বলা হচ্ছে, নীতিশাস্ত্র বলছে যে আমাদের হস্ত দিয়েছে কিছু দান করার জন্য, মুখ দিয়েছে আমাদেরকে কিছু বা শাস্ত্র কথা শ্রবণ করার জন্য। এইভাবে আমাদের বহু উপদেশ শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, যে বলা হচ্ছে কি কি খাদ্য আমাদের সেবন করা উচিত। যে সদ্য পক্ব ঘৃতম দ্রাক্ষ তরুণী ক্ষীর ভোজনম উষ্ণোদকম তরুচ্ছায়া সদ্য প্রাণ করানিশক fresh ghee, grapes, a youthful girl, food cooked in milk, hot water, and a strength. 6 strength. এই আমাদেরকে তৎক্ষণাৎ বল প্রদান করে বালার্ক তরুণম দধি প্রভাতে মৈথুনম নিদ্রা সদ্য প্রাণ হরাসন। যে আমাদেরকে সকালের সূর্যের কিরণ এবং তরুণ দধি সদ্য দধি আমাদের হরণ করে, এবং কি প্রভাতে মৈথুনম নিদ্রা ইত্যাদি যাওয়া উচিত নয়। ভোজনান্তে পিবেত তক্রম বাসরান্তে পিবেত পয়ম শয়নান্তে পিবেত বারি বৈদ্যস্য কিং প্রয়োজনম। যে প্রয়োজন ভোজনান্তে পিবেত তক্রম, ভোজনের পরে দধি ভক্ষণ করা উচিত। আমাদের জলপান করা উচিত। বিভেদ বাড়ি এটা বলা হচ্ছে। এবং মানুষকে কি কি জিনিস করতে পারে না, অসন্তুষ্ট দুইজনষ্ট সন্তুষ্ট ক্ষত্রিয় তথা সলজ্জা গণিকা নষ্টা নির্লজ্জা চকুলাঙ্গনা। A dissatisfied Brahmin is lost, and so is a satisfied Kshatriya. A wasteful prostitute is lost, a housewife is lost if she is shameless. যে কি কি জিনিস মানুষকে বিনাশ করতে পারে? নাস্তি লোভ সম ব্যাধি, নাস্তি ক্রোধ সম রিপুঃ, নাস্তি দারিদ্র্যবৎ দুঃখম, নাস্তি জ্ঞানাৎ পরম সুখম। কিছু থাকে না। এই জন্য জ্ঞানীর লক্ষণে বলা হচ্ছে যে কাকে আমরা মূর্খ বলবো, কাকে জ্ঞানী বলে বলবো। কাব্যশাস্ত্র বিনোদেন কার গচ্ছতি ধীমতাম ব্যসনেন চ মূর্খাণাম নিদ্রয়া কলহেন বা। এবং কি কি বন্ধু, কাকে আমরা বন্ধু বলবো? যে পরোক্ষে কার্যহন্তারম প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিনম বর্জয়েতা দৃশ বন্ধু বিশ্বকুম্ভ পয়া মুখম। আমাদের সম্মুখে বলছে যে আমি আপনার বহু মিত্র, পরোক্ষে কিন্তু আমাদের কার্যহন্তার, অর্থাৎ পরোক্ষে আমাদের বিরুদ্ধে বন্ধুকে পরিত্যাগ করেন। কারণ অক্ষকস্য বিষম দন্তে মক্ষিকায়াং বিষম মুখে বৃশ্চিকস্য বিষম পুচ্ছে সর্বাঙ্গে দুর্জনস্য তৎ। এবং দুর্জনং পরিহর্তব্যং বিদ্যয়া অলঙ্কৃত পিশন মণিনাহ ভূষিত সর্প কিমসৌর ভয়ঙ্কর। যে সর্পের মাথায় মূল্যবান মণি থাকলেও তাকে ইমিডিয়েট পরিত্যাগ করা উচিত। মিত্রদ্রোহী কৃতগ্রস্ত দেচ বিশ্বাসঘাতকা ত্রয়স্তকম জানতি জাতদা ভূত সম্প্লবম। এবং বলা হচ্ছে সেতুমগত্বা সমুদ্রস্য গঙ্গা সাগর সঙ্গমম ব্রহ্ময়াপি প্রমুঞ্চতে মিত্রদ্রোহী নমুচ্যতে। যেখানে গঙ্গা এবং সাগরের মিলন হয়েছে, গঙ্গা সাগর, সেখানে গিয়ে ব্রহ্মদোষ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু বন্ধুদ্রোহী মুক্তি। আজকে আমাদের সামান্য স্বার্থের জন্য আমরা বন্ধুকে হত্যা করি, তার ন্যায্য প্রাপ্য থেকে আমরা তাকে বঞ্চিত করি, বিভিন্ন রাজনীতি করি। কিন্তু এগুলো হচ্ছে অত্যন্ত জঘন্য কাজ বা গরিত কাজ। একজনের প্রাপ্য হরণ করলে জন্মান্তর ধরে সে তার নিজের প্রাপ্য থেকে, নিজের অধিকার থেকে, নিজের সুখের থেকে বঞ্চিত হয়।
এই জন্য বলছেন যে যৌবনম ধন সম্পত্তি প্রবলম অপেক্ষিতা একই কমনার্থায় কিমুদত্ত চতুষ্টয়ম। যৌবন কার ধন সম্পত্তি অত্যন্ত ক্ষমতা অধিকারী এবং সে যদি অবিবেকী হয়ে যায়, যে গুণটাই সবগুলো ছিল দুর্যোধনের পাশে, যৌবন কাল হয়েছিলেন রাজা, ক্ষমতা অধিকারী, বিশাল ভূখণ্ডের অধিপতি, এবং তার বিবেক বুদ্ধি ছিল না, বিবেক শূন্যতার জন্য তার পতন হয়েছিল। এই জন্য শাস্ত্র আমাদেরকে এক নৈতিক শিক্ষা প্রদান করে, যেটা কি ভারতবর্ষে ছাড়া ব্যতীত অন্য কোনো দেশেই পাওয়া যায় না। আমাদের ঋষি সাধু সন্ত এবং এই মোরাল সায়েন্স বা অধ্যাত্ম বিজ্ঞান কেবল ভারতবর্ষেই সুলভ, অন্যান্য দেশে যেটা দুর্লভ। আমাদের গৌতম, কপিল, পতঞ্জলি, জৈমিনী, শঙ্করাচার্য ইত্যাদি সমস্ত মহাপুরুষ নিজের জীবনকে তিল তিল দগ্ধ করে মনুষ্য সমাজের জন্য যে সব নীতি গ্রন্থ রচনা করে গেছেন, প্রত্যেকটা উপরে ব্যাখ্যা করলে একটা একটা শ্লোকের অত্যন্ত শেষ করা যাবে না। এই জন্য সময় সংক্ষেপের জন্য আমি এগুলোর উপরে বিশেষ আলোকপাত করতে পারছি না। কেবল বলা হয়েছে কি যে নাস্তি রাগ সমম দুঃখম, নাস্তি ত্যাগ সমম সুখম। ভারতবর্ষ হচ্ছে ত্যাগের দেশ। আমাদের এনএসএস যেটা শিক্ষা দিচ্ছে যে ত্যাগ করাটাই শেখো, যেটা বিবেকানন্দ করেননি এবং চেয়েছিলেন পর্বতে বসে তপস্যা করবেন আত্মার মুক্তির জন্য, কিন্তু গুরু বললেন যে বহু দুষ্ট পীড়িত সেবা করে তোমারই মুক্তি হবে, যে করে সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। অর্থাৎ জীব সেবা ঈশ্বরের সেবার সঙ্গে সমান। জাতীয় সেবা প্রকল্প তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বহু ছেলে মেয়ে এই শিবজ্ঞানে জীব সেবা করার জন্য এখানে বলা হয়েছে, তাদেরকে আহ্বান দেওয়া হয়েছে। বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যে ছাত্র সমাজ বা যুব সমাজ আমাদের জাতির সেবার উদ্দেশ্যে প্রত্যেকে এগিয়ে আসা উচিত। তাদের কাছে মূল্যবান হচ্ছে ব্রহ্মচর্য পালন করা। একটা ছাত্র যদি ব্রহ্মচর্য পালন করে তাহলে সে সম্পূর্ণ সুস্থ থাকতে পারে, নিরোগ থাকতে পারে এবং দেবত্ব পর্যায়ে উন্নীত হয়। এই জন্য বলা হচ্ছে ব্রহ্মচর্যেণ প্রাপ্যতে। Finance normally understood is not a real finance. Real finance is celibacy. One, conserving this vitality is not a human being but a divine personality. Celibacy both shapes longevity, greatness, strength, vitality, intuition, wealth, great fame, sacredness, and all the desires. এইভাবে আমাদের বহু উপদেশ প্রদান করা হয়েছে। লাস্টে এই কথা বলছি যে আমাদের কি করলে মানুষ স্বর্গ প্রাপ্তি হয় বা স্বর্গ সুখ লাভ করতে পারে বা কি করা উচিত, আমাদের বলা হচ্ছে যে অহিংসা, সত্যমস্তেয়, শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহ, দানং দম দয়া ক্ষান্তি, সর্বেষাং ধর্ম সাধনম। জবর্ততে শুচিত্বেন সবৈশ্বানর উচ্যতে, জবর্ততে শুচিত্বেন সবৈশ্বানর উচ্যতে। মনঃ শৌচং, কর্ম শৌচম, কুল শৌচম, তথৈব চ শরীর শৌচং, বাক শৌচম, শৌচম পঞ্চবিধ শ্রুতম। পঞ্চশ্বেতেষু শৌচেষু হৃদয় শৌচং বিশেষ্যতে, হৃদয়স্য তু শৌচেন স্বর্গম গচ্ছতি মানব। অর্থাৎ আমাদের শুচিতাটাই হচ্ছে একান্ত প্রয়োজনীয়। নন ভায়োলেন্স, ট্রুথ, নন স্টিলিং, free from pollution, self-restraint, charity, compassion, mind control, and forgiveness are means for practicing religion for everyone. One who is clean is a Vaishwanara, and who is unclean is known as a dove or swallow. There are 5 types from pollution related to mind, action, family, body, and speech. Among these 5, freedom from pollution of the mind it is not worthy. A person whose mind is free from pollution attains heaven. এই বলে
আমি আবার আমাদের মহাবিদ্যালয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সমস্ত আমার সহকর্মীগণ, এই কার্যক্রমকে যারা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করছেন, এবং আমাদের এমিনেন্ট স্পিকার সবাইকে, তথা আমাদের এই আন্তর্জাতিক সিস্টেমের কার্যক্রমে যারা অংশগ্রহণ করছেন, প্রত্যেকের মঙ্গল কামনা করি। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আমাদের অধ্যক্ষ মহোদয় কোনো একটাই কার্যক্রম বাদ দেননি। কালকে ভিতরে একদিনেই এই প্রোগ্রামটা উনি আয়োজন করেছেন, উনি আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। উনি অত্যন্ত দক্ষ, গভর্নমেন্ট থেকে পেলে উনি চেষ্টা করেন তাড়াতাড়ি কিভাবে প্রোগ্রাম আয়োজন করা যায়। এই জন্য ওনার দীর্ঘায়ু আমি কামনা করি। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ, সর্বে সন্তু নিরাময়া, সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু, মা কশ্চিৎ দুঃখ ভাগ ভবেৎ। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। Thank you, Dr. Manoranjan Das, for enriching us with wisdom from ancient Vedic texts. With that, we come to the conclusion of our webinar and are commemorating of the birth anniversary of Maulana Abul Kalam Azad. I would like to thank our principal sir for having been extremely supportive of our endeavor. I would also like to thank all our eminent speakers, Dr. Debashish Rai, Professor Shomir Mondol, and Dr. Manoranjan Das for being available at such a short notice and for delivering such extensive and enriching lectures. I would also like to thank my fellow program officers, Dr. Pintu Rai Chaudhuri and Dr. Gautam Bormun for putting a collective effort. I would also like to thank Dr. Bidhan Shamanto for always being with us in all the webinars that we conduct. Thank you very much. With that, we come to the conclusion of our webinar. Thank you. বিধান